Chief wao ni Ruto, yule ambao tunaita Sakayo, na nyuma yake iko Gashiedhera. Sasa kuna wengine wamejitokeza kama huyu, msijui mnaita nini, ya inspector. Mtu anatembea huko Ikuru, anafungua mdomo yake, watu wanahara kwa mdomo, wanakuja kutapika kwetu. Lazima sisi kama Wakenya tuelewe vile inaendelea. Mimi tukiongozwa na Martha na tulikuwa tumetumwa na baba, tumeenda kule pande ya Meru, Maua na kwingineko, na tukakuta huko naye ambaye alikuwa amepatiwa kazi ya kufuruga sisi, alikuwa anaitwa Benjamin Toroitich kama si kosei. Ukiangalia hapa, huyo mnasema majina ni kama hayo. Na huyu ambaye ni Sakayo ameamua kuharibu watu wa kabila yake, kwa sababu ni wachache ambao anawatumia kuletea maafa kama yale ambayo yametokea hapa. Tulikuwa tunafukuzwa kule kama panya, lakini tofauti na vile walikuwa wanafanya hapa na kule, walipokuwa wanatufukuza kule na tear gas na risasi, walikuwa wanapiga risasi kwa hewa. Wakija pande hii wanapiga risasi kwa watu. Maana yake ni nini? Maana yake ni ile tunasema kwa Kizungu profiling. Na ni jambo hatari sana ambalo limeanzishwa Kenya hii. Profiling people according to their tribes. Wanataka kusema ya kwamba mambo ya jaa, mambo ya maandamano ni ya baba na Wajaruo. Na Wakenya sio wajinga. Wakenya si wajinga. Jaa iliyoko hapa ndio ile iko kule kwingineko ambapo tumetoka. Na ili aweze kufanya hii profiling, tunapofanya mambo ya kuomboleza hapa na kuzika waliokufa, anaenda sehemu nyingine kupeleka mchere na nyama ubafu ya mtu. Hawa ndio Kibaki alikuwa anasema haja yao ni ragi moja na mafi ya kuku. Sisi Wakenya tuelewe, huu uongozi ambao ulipitia kwa dirisha umepangwa hivi kwamba tukikuja hapa tunasikia kama ni Wajaluo wameuawa. Hawa sawa ni Wajaluo lakini ni Wakenya. Hello? Hawa ni wa Kenya, na tumekuja hapa kwa sababu Wakenya ndio wameuawa kinyama. Hilo kudi ambalo Karuma amesema, mimi nilikuwako kule maandamano na baba, na nikaona hiyo sijui wametoka kwa Huribaru wameingia kwa Subaru. Subaru ya kwanza niliona ikifuata baba, na walikuwa wanapiga risasi gari ya baba kama ni maidi wanamwagilia pale. Kwa hivyo na tumekuja hapa kwa sababu hakuna muda, sitaki niseme mengi. Mimi nataka kusema ya kwamba hawa wameuawa wakienda kusema ya kwamba dunia ya Kenya kuna jaa. Dunia ya Kenya kuna jaa. Na kuwaua hatujachiba, bado kuna jaa. Na sisi ambao tumebaki hai tutapigana hata kwa miamba ya wale ambao wameenda mbele zetu, kwa sababu ni wengi watauawa. Hawa wameamua kuwaua Wakenya. Na ndio unasikia hizi masubaru na Huribaru wamejaa na wanatembea bila uniform. Wakikuja hapa na msikize hatari pale iko. Hawa Wasakayo na hiyo timu yao, wakikuja hapa wanaita baba my brother. My brother. My brother. My brother. Wakienda kule Mount Kenya wanachema mzee ya kitendawili, mchawi. Kazi yao ni kupanda chuki kati ya makabila. Na sisi wa Kenya lazima tuwe welevu kuwaliko, kwa sababu tukikubali hiyo chuki ipandwe, yale ambayo tunataka
na ile tunataka ni hawa Siakayo na wenzako waende nyumbani, itakuwa gumu kwetu. Mimi nilibeba sufuria na ninabeba sufuria. Kwa sababu sufuria ni kusema nini? Familia ziko na njaa. Na tutaibeba mpaka waende nyumbani. Hii sufuria itapeleka hii Siakayo Suguroi. Ataenda Suguroi. Pali sijui ni vile huyu mwingine mnaita sijui nani Gachiethera ataenda wapi. Mimi nataka kusema pole kwa familia. Na niseme tena ya kwamba haya tulienda tumeongozwa na mheshimiwa Kalonzo. Tumetumwa na baba. Tukaenda Kitegela kule hospitali Shalom. Wale ambao tuliwakuta kwa hospitali, risasi kichwa, risasi kifua, risasi vile tu Karuma amesema. Jamani, hatuwezi kubali kurudishwa huko. Hatuwezi kubali. Siakayo kama anafikiria tatuweka uoga, asahau. Yale mazungumzo yako kule Bomas tumeongozwa na vile tumetumwa na baba. Kama wanafikiri watafanya atitusahau yale ambayo wale walimekufa wakitafuta, wasahau. Na hapa kwenyu mimi nitakuwa wa mwisho kuachana na sufuria. Na nitaacha sufuria wakiniweka kaburini ama wakienda Suguroi. Na ninasema la mwisho, hawa majabasi hawana lolote nzuri kwa Wakenya. Mdomo yao ni uongo mtupu na nia yao ni baya kwetu. Wamemuita ule jamaa kutoka ICC, amekuja hapa, wamempatia ndege ya kusuguka Kenya. Na ukumbuke vita kubwa ya Uhuru na Ruto ni kwamba Uhuru yaliambiwa wewe hauna hatia kule ICC, mwenye ako na shida ni huyu, wacha tubaki na yeye kwa muda. Siakayo sasa ameleta kandi kutoka kule, amekuja kumhoga hapa. Na ameweka sahihi ile protocol ya kusema ya kwamba hata akitufanyia kinyama kiasi gani hawezi akachikwa. Huyo hana nia nzuri kwa Wakenya. Na sisi wa Kenya lazima tuamue kwa kauli moja ya kwamba enough is enough. Enough is enough. Poleni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Familia tuko pamoja na nini. Na tutapigana na hata wale wanajaribu kuiba Jubilee ndio waweze kutumia bunge kupindua katiba ati huyu president awe mnaita huyu awe ati atakuwa president for life. Wacha nirudie vizuri ndio muelewe. Nia ya kufuja vyama hata kuwachukua wabunge wengine hapa ambao wamekuwa sijui kama nini watu ya pesa tatu maraya ya siasa. Ni kuhakikisha kwamba bunge imepata idadi waweze kubadilisha katiba ati akalie kiti milele na milele mpaka shetani arudi. Kwa sababu hawa na shetani nyumba moja. Na ukiwaona kwa maombi hawezi amini. Siakayo ashuke. Wacha sasa nimwalike the party leader of the DAP, the Honorable Eugene Wamalwa. Nyasaye ber. Sechete duto. Erokamano ahinya. Asanteni sana kutupa nafasi hii tuje tuomboleze nanyi na haswa familia ambazo ziko mbele yetu. Leo ni siku ya huzuni sana, hatutaki tuseme mengi ila tu kusema poleni na kumuomba Mola awape subra muweze kusitiri haya ambayo yamewapata. Hayo ndio yametuleta hapa siku ya leo, na tunataka pia tuje hapa siku ya leo kando na kusema pole kwenu, kuambia yule IG wa police bwana Kome akome tabia mbaya. Kome afanye nini? Kome afanye nini? Tuambia bwana Kome akome.
sababu hawa walio mbele zetu ni watu. These are not statistics. These are not hired coffins or hired bodies. These are Kenyans who have been killed by police bullets. Na leo pia tumekuja hapa kusema haya mambo sio mambo ya Wajaluo. Kule Western tumezika watu. Tulianza na kuzika kijana moja anaitwa Edward Wanjala kule Trans Nzoia. Bwana Wajackoyah na ndugu yetu Oparanya wamemzika Meshak Shireka kule Kakamega. Kule Busia tumemzika kijana Duncan Wanyama. Na hapa Vihiga juzi tumemzika boxer, alikuwa boxing, anaheshimika sana, anaitwa Rafael Shigali. Kesho tukitoka hapa tuenda Luanda kuzika vijana wawili, Brian Onyango na William Amulele. Hawa vijana walikuwa hapa Nyalenda, walivamiwa kwa nyumba yao. Ulikuwa usiku wa manane. Hakukuwa na maandamano ya usiku, na tujawahi fanya maandamano ya usiku kama wana Azimio. Wakatolewa kwa nyumba zao, wakapigwa, wakawawa na polisi. Leo tuko Nyanza kuomboleza nanyi, kesho tuko Western kuomboleza na nyumba ya Mlembe. Na leo kama huyu Inspector Kome hajakoma haya maneno, wabunge wetu wamesema hapa, tunataka tukitoka hapa tuanze ile process ya kumungoa mamlakani. Kome akome kuwa IG wa Police of the Republic of Kenya. Hayo ndio tutafanya tukitoka hapa. Na kama hivi is in doubt, tukija hapa nimepata bad news. Ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka amenionyesha ya kwamba tuna pastor aliyepigwa risasi kule Kitengela. Pastor Peter Wanyama alipigwa risasi tarehe 12 na ameishi na hiyo risasi hadi akapoteza maisha yake. So that is another one ambaye anatoka kule magharibi, ameongezeka sababu ya risasi ya bwana Kome na polisi wake. So leo ni kusema pole, lakini mniruhusu kwa kimombo kidogo, sababu we want the world to know that we are here in Bondo today to mourn victims of police brutality. And as we mourn, we are not just here to mourn with the families. We are here to assure the families, all families, whose families have been affected as victims of police brutality, that as Azimio, we will stand with you in the quest for justice. Nationally and internationally, we will stand with you unto the ends of the earth. Until justice is done, we will never rest. Na ndio sababu we are saying here today, as Azimio, we have objected to the presence of the prosecutor of the International Court, Criminal Court, ICC, Bwana Khan. He has come to Kenya at a time of gross violation of human rights. As a prosecutor, he has come to wine and dine with those who have been suspects at the ICC and who are future suspects because of the atrocities we are seeing before us today. And he has not just wined and dined with them, he has been wining and dining and riding in their helicopters in the Republic of Kenya. And we are saying we are not going to keep quiet while the prosecutor of the ICC, where we are proceeding and we are preparing charges against these criminals in uniform, is being hosted in our country and being compromised ahead of our legal action at the ICC. We will not rest. Hayo ndio tunataka tuseme hapa siku ya leo. Na tuambie Bwana Ruto, I agree with my big brother Oburu. IG Kome ni mtu mdogo sana. Yeye na polisi wake wanafanya chini ya Mheshimiwa Ruto.
And none other than Bwana Ruto has congratulated IG Kome na polisi wake for a job well done. Today we ask in Bondo, Bwana Ruto, putting these young lives 6 feet deep, is that a job well done? If it is, then I'll quote Shakespeare's Mark Antony, that indeed reason has fled Kenya and our men in uniform have turned into brutish beasts. This we will not allow as Azimio. We will stand with the families in the quest for justice. Erokamano ahinya. Well spoken, the Honorable Eugene Wamalwa. May I now take the opportunity to invite the leader of the Roots Party, the Honorable George Luchiri Wajackoyah. Najua Joturua untie, Janyuola untie. Pole sana kwa wale ambao wamefiwa. Mimi hapa nimekuja kulia. Kabla sijasema, ningetaka kuambia kwamba kumaokie kodotie na molo cage, gopu we share the same grandmother. Koro kiwinje ko wuoyo is the opposite of him. Abenda wuoyo kamano. Toka baba ntie, tokoro nguvu moro deal to donjo kacha ta nguono ta wecho. Gachagua, wewe ndio umekalia hizi vifo. Hawa ambao wamelala hapa kuanzia leo, Gachagua asilale, familia yake isilale, wasilale, semeni hivyo, wasilale mpaka wakufe, wazikwe. Manake Gachagua ndiye mwenye hii vitu hii. Akili ya Kome ni kama akili ya mtoto. Ukimwangalia vile anaongea, yale mate ambayo inatoka kwa mdomo yake inaweza kufika 1000 tons. The man cannot express himself. When he's cornered somewhere, he goes back to Meru, Tunjiri Unjeke. Wa Meru ni watu wasafi. Watu wa Mlima Kenya ni watu wasafi. Na mimi nataka kumwambia Bwana Gachagua. Nataka kumwambia awachane na Martha. Martha sio rika yake. Martha is more beautiful than this man. Ya pili, wamepitisha ile LGBTQ, ile homosexuality. Gachagua, I'm not gay. Okanyal miyo ni nyama, ongemano. Uwinjo koso kuwinjo. Kila siku anataja mimi. Ati nilikuwa naona Martha akitembea pale. A very tribalist man. Martha Ruti kwetu, kulikuwa na sufuria pale. Watu wamevaa sufuria. Tukajua ni Wajackoyah. Wajackoyah Meru. Hapa tumekuja kulia. Wakati wile wanapiganga Raila, wacha niwaambie tu kitu kimoja ndio nikae chini. Baba akiwa hapa, mnamuona tu. There is a formula to look at this man. Baba is not a human being. Wamejaribu, saa zingine anatuanga baba risasi twa. Baba natani into nyangao. Askari anaenda mbio. Wengine tena anapiga baba risasi twa. Baba natani into nger. Askari nakimbia mpaka wengine wajarudi mpaka leo. Opondo Kaluma, I want to congratulate you. Kale ka MP kutoka Gatundu South. Yeye juzi aliona maneno. Anaitwa nani? Wangombe sijui Kagombe. Chiatmin Mare. Yeye anaenda kusema kwamba you people are using human shields. Na hii mtu kule London mahali alikuwa anakaa, najua na kazi gani, nitakuja kuambia what he used to do there. Niseme nisiseme?
Kanga tuichamo kokocha toka wach. Hiyo Kagome koma. Kaluma sio bibi yako. Unaenda kusema ngenge marmer. Kumalizia. Your question tie. To your money ndogo. Let me finish by saying, Baba and Spirit, and Kaka Shakespeare, you can never know Raila Odinga. Ngatamonge Raila Odinga and care joluo. Juoge. Yomomyo jogi kaginene kama to nyera kamano. Baba ukinyer kodi, baba keno nger. Mama Ida, asante sana ile umefanya mpaka baba nakaa kijana. Wengine wanasema tu ati baba karibu kukufa hii mzee marmer. Asante sana. Hello. Just to recognize one tiere kai goga mar Luo Council of Elders, Elder James Ayaga. Aneno kagin gi former mayor Onyango Radier. Gi chairman mar party Siaya Jaduong' Okinda. Gin kacha. Wantie kai gi coordinator mar Sufuria movement Jaduong' Owich en Mwaluka. Okang ni wuo. Wan nyaka gi self-proclaimed makamu chani kanye. Self-proclaimed coordinator mar Azimio chondego. Hallelujah. Let me now invite the deputy party leader of the ODM and former governor of Kakamega, His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya. Hello. Sawa. Siku ya leo na siku ya huzuni kabisa kwa watu wa Siaya na watu wa Kenya kwa jumla. Kupoteza vijana wale wamekufa hapo. Na vijana walipoteza maisha yao wakipigania haki yao. Haki ya Wakenya. These Kenyans have been killed fighting for their right. Fighting for the reduction of the prices of essential goods. Jameni, naona tunamuta naingia. Karibu Milo Odhiambo. Karibu. Tuendelee. I was saying that these Kenyans were killed fighting for their right. Innocent Kenyans have lost their lives while fighting for their rights. Na mukiangalia wale watu ambao wameuawa, wametoka mahali ambao hawako na hisa katika serikali ya Kenya Kwanza. Wengi ambao wameuawa wanatoka hapa Nyanza. Wale wanafuata wanatoka kule Western mahali mimi natoka. Na wengine kutoka kule kwa Kalonzo Musyoka kule Eastern. Hao ndio mahali wanasema sisi hatuna shares katika serikali yao. Wanataka watumalize, hatuna shares, hatuwezi kupata huduma yote kwa sababu hatuna shares. Hii ni huzuni kubwa kabisa. Kwa sababu ukiwa president wa nchi yoyote, wewe ni president ya kila mtu. Huwezi kuwa president wa party yako au wale watu wanakuunga mkono peke yake. Hii ni huzuni mkubwa sana. Na ule Koome ambaye ni IG. Koome IG. Sisi tunaheshimu maiti kabisa. Hatuwezi kuhaya maiti, afadhali tuweke mbele. Ni nani huyo tena? Na huyo anakuja kama baba anakaa, huyu ni nani anakuja kama baba anakaa? And Wanga the governor wa Homa Bay, karibu.
na daktari. Karibu. Tuendelee. Leo tuna maandamano kule Eldoret. Tunataka tuone, kwa sababu tuna maandamano makubwa Eldoret leo. Tunataka tuone ni watu wangapi watauawa kule kwa sababu wanafanya maandamano. Kwa sababu hao pia wanapigania haki yao kule Eldoret. Na tunataka tuone ni wangapi watauawa vile waliua watu hapa, vile waliua watu Western, na vile waliua watu kule Eastern. Sawa. Kwa hivyo wananchi, mimi nimekuja niungane na nyinyi kuomboleza kifo cha vijana wetu. Na ningeomba tu, hii ni safari mrefu, Mungu aweke mahali pema, tutakuwa pamoja, Mungu akatarajia. Asanteni. Thank you. Now, it is now getting really late. So I will only allow a minute for my colleagues who've just arrived. A minute each. Let me start with the Honorable Millie Odhiambo. Just 1 minute. Nyasaye ber, seche duto. Your Excellency Honorable Raila Odinga, min piny, jakomo yiena ni mondo awe formalities mang'eny. Yiena uru mondo ago mos na chopo ka jakomo osebet piny. Ne an gi liel dala wa Rusinga, ochuna mondo aring kaluwo nam emomiyo achopo kodeko. Otherwise ok ber na kadonjo ka jotenda osebedo. Urwako koso ok urwako? Omiya minute achiel. An adwa wacho ne IG. Awachne koso kik awachne? Bwana IG, I am hearing you telling us that we shall not stir you. I want to also tell you that you cannot also shock us and you will not also threaten us. Akwere koso kik akwere? And I want to tell you as an international lawyer that we are going to use a system, a theory called acquiescence that was used in the case of Velasquez Rodriguez in Honduras. Wabironi nyaka waterie court kendo nyaka watwei nikech nyithi joluo ok bila ukagweno kaitinego ana milo gesa ka wachunga gi okinde mantiere kage wadhi osiptal jothuru alit na kaneno nyithi joluo oneg nyithi joluo aneno gi wanga and then nyiso wakani ni wakao nyithindo ni waketo termin gi kakiwacho no. Hey, Aworo. Hello. The Honorable Dr. Lilian Gogo. 1 minute. Thank you so much, Baba Pole. I went for a function. I'm back. Mama, Dr. Ida Betty. Okber kabiro ka ibedo piny giwelo moko. Amoso uno kue uru. Anadwa manangado machuok. Kawacho ne IG. You are saying that we have hired bodies, but let it go on record, Bwana IG, that one of your relatives and children, their coffins, their bodies are going to be hired from the mortuary. Mano nyaka donjni. Ifuo kiduong Bwana IG. Umekuwa mujinga ukiwa mkubwa. And if you are looking for me, I am going to leave Bondo. I am going to go to Kisumu and I will go to Rangwe. Come, nitakutana na wewe mwanamke kwa mwanaume. Katie kota wacho kama wacho koso kikawache. Ano kadwa uoyo ether ngama miyo nikeche manyuol. Anadwa wacho ni chundu wuon mare.
Hey. 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 Tija ni koro dhika gima koro rumo. Emomiyo awach mana wache ariyo tatieko. Mokwongo, in this country, we have something called the national anthem. It says, E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru. Kwetu, haijaleta baraka, imeleta laana. Through the hands of Ruto, Gachagua and Kome. In my opinion, and we want to make it very clear to them, you cannot talk of peace without justice, because that's what our anthem says. You cannot talk of justice if you want to kill a people. We want to tell them that we are Kenyans. You cannot profile and execute genocide against a people. You will not threaten us, but there will come a time we will be tired. If you think that Kenya is a company, as Gachagua says, that the rest of us have no shares, then we will insist on self-determination. Hello? Gin, to 111. Adir gulo kadir. We want to tell Ruto, Gachagua and Kome. They are praising the police that they have killed our people. For us, our heroes are lying in those coffins. Our heroes are you people who heed the call for Maandamano because it's allowed by the Constitution. Ruto, Gachagua and Kome cannot amend the Constitution. It will have to take a referendum to amend Article 37. And therefore, if Baba says left, then Kanye? If he says right, then Kanye? If he says forward, then Kanye? Jomuyi niko wacho ni wadok Kanya to dok miyabadi. We want to tell this man called Kome, instead of doing your work, you are busy insulting Kenyans and dancing on their graves. Recently, a truckload came through Busia full of guns and ammunition and fake uniforms, which was resisted by the great people of Busia, and then at 1 a.m., you sent 10 truckloads of GSU to escort it out of Busia. Through Bungoma, it went to Nairobi. Tell us where those arms are. Stop insulting those who have died. Emomi wawacho. Ni Zakayo afanye nini? Ashuke. Kome afanye nini? Akome. Gachagua achiete. Hello? Zakayo? Kome akome. Gachagua achiete. Hallelujah. And now I want to invite Senior Counsel and the Governor of Siaya, James Orengo, to take over. Erokamano ahinya. Kapo kaluongo nyawang'aya. Kendo pok waluongo jotendwa. Kotel gi Raila Odinga, gi Martha Karua, gi Kalonzo Musyoka, gi Eugene Wamalwa, gi Min Piny, gi Wajackoyah. Awach matin. Takwayo nadwa loso gi ndongere nikech gima wacho ka e bondo ka wadwa no chop malo. Awach koso ke kawachi. Awach koso ke kawachi. Ruto, if you're a Christian, who is truthful,
You will hear my words today. This man called Kome said that Azimio hired corpses and alleged that they were killed by the police. Now I want to show Ruto that Kome was lying. There is our very own Nyathi game manunge bondo kama bera henya. Kendo wuoi motegno man gidalagi David Otieno. Okunge David Otieno. Jadi monge David Otieno. Abirimano. Wawacho teka uono. Now, Ruton, listen to this. Listen to this. The person who led operations during the killing in Bondo, was not somebody from Central, was not somebody from Nyanza, was not somebody from Western, was not somebody from the coast. The person who led the operation in Bondo, my chief bureau, you know, Kome said that we hired dead bodies from the mortuaries. Police protocol, police also have their protocol. When you die an unnatural death, whether in a hospital or outside the hospital, they cannot receive that body and conduct a post-mortem without the participation of the police. So when David was killed here in Bondo, the person who led the operations, the chief was a small man, but I'm coming about the chief. We shall say everything. The person who took the body for post-mortem was one called, let me look at the name properly in case I'm accused. It was somebody called a sergeant. No, it's not a sergeant. It was not even a corporal. Somebody called Bundotich. Now they are saying we hired the police record. This is an application form signed by the police for the conduct of a post-mortem on David. This post-mortem is signed by a police officer. The body was recovered by a police officer. For post-mortem, the people asked for a post-mortem to be conducted was a police officer. The person who escorted the body to the mortuary and also for the post-mortem was a police officer. Now, there is another of our friends called Eliam Michael Oduor. Michael died in Kisumu. There's a post-mortem form here, signed by the police, asking the doctors in Jaramogi Odinga to conduct a post-mortem. It is signed by a police officer. The person who escorted the body is called Tunui Gilbert. Tonoi. I don't know whether there's somebody in Azimio leadership known as Tonoi. I have not heard so far. Or Paranya, do you have a name like Tonoi? And I've got all the post-mortem reports here. They show, in fact, the post-mortem say they died of gunshot wounds, all of them. Now, how Ruto can go and congratulate the police
for killing people. I wonder whether there's a Christian or a pretender. And that is a question that I must answer. Now the chief here, any mono police ni goma makma. Mana mo jigiowang. Mana mo jigiowang. Tae tomedo wango iji. No kao Kenya kwanza lilo. Temodi ko idalage. En bino waburo rango wachne. Warango se kwa rangi. Warango se kwa rangi. Adwa wacho gimoro kae. I want to tell you and tell the whole nation that the killing during Maandamano was something which was planned in the National Security Council chaired by Ruto. And I'll tell you why. I'll tell you why it was planned by Ruto. Never before, Raila and myself have been in demonstrations since Kenyatta's days. There are things that happened during this Maandamano that we've never seen before. And I'll go one by one. I have never seen, even when we went to Kamkunji, that assault weapons were being used against the people. Was it an assault weapon? An assault weapon is a weapon which has got a wide range. It is for military use, and it has got precision. If you look at the body of Ward Sialaka Dual, David, the gunshot came from an assault weapon, which has never been used before. Number two, never before in the history of Kenya have I seen during demonstrations when handguns were used. Handguns can be a pistol or a revolver. I've never seen before a handgun being used by the police, and the police not in uniform. Number three, I have never seen police snipers who wait for you as you're passing by with a revolver and a handgun or a hand weapon, and you're shot from close range. It has never happened. Number three, if you look at the Black Maria they are using now, those water cannons, they are militarized. They are not supposed to be used against the people. They have gadgets and enforcements that can go through barriers. And that is only used in military operations. These cannons that we are fighting against, if you look at them carefully, they are not supposed to be used against demonstrators. Number five, since more than 60 people died, I have not heard of a police officer recording a statement. And I've been going around trying to get a statement from all these stations where there were injuries. Reports are made, but there is no single statement written in terms of taking action against the deaths of our people, which shows clearly, and I've done law for many years, it is beyond reasonable doubt that the policy taken by this government is to intimidate, to blackmail, and to use scorched earth policy. Ruto dwaron mondo uluor ni kusaido no negiji ni mondo koru beda oko kucha. Wachna uru ni onge ringo. Jadi mo yena onge ringo. Chief Makai in Wodwa. Tokawa sigo biro. To donji dala ni idwa tieko jodala u. To bed motang. On the issue of Kome, Raila Odinga, and he got two senior councils who are in the Azimio leadership, Kalonzo Musyoka
and Martha Karua. These petitions, sometimes it's a political process. They'll use people they know, they use the people they work with. You send a petition, it'll be dealt with summarily. To deal with Kome, may I have two solutions. Tukirudi kwa Maandamano, there should be a Kome day. Kome must go. Kome must go. Kome must go. Second, Raila Odinga, I ask you that we should institute private criminal proceedings on behalf of Azimio leadership. There's an offense called criminal libel. Defamatory libel, which is a criminal offense under our penal code. It has not been used for a long time. I invite Otiende and the rest of the team, let us sit down and make out a case. We go to court on Wednesday or Thursday. Katawajma governor anya loketo pain. Anya loketo pain. Makamnaka kete pain to otare manyalo ni acting. Mondo. Nobody in Kenya is above the law. Even Ruto is not above the law. We summon Kome in criminal proceedings to answer to the charge of criminal libel. Watim kozeke kwa tim. Watim kozeke kwa tim. Mara reo, matie kogo, Jakom, Oluongo e bura moroma Council of Governors. We've been told to go for a meeting for Council of Governors. And it is going to be opened by President Ruto, so to speak. I'm saying so to speak because we don't recognize him. Now, we as Azimio governors are the only ones without security. Wanyangaya has no security. All even bodyguards were taken. Jakoma has no security. Minpinya has no security. Kalonzo has no security. Martha has no security. Wandai has no security. Gogo has no security. Otiende has no security. Burama chalo kamano wadi ome ango. Burama kamano wadi ome ango. We cannot sit down with somebody listening to him when he has taken away security from Baba. Ongea mambo ya Council of Governors. We will propose, we'll have a meeting so that we resolve that we cannot go into a meeting presided by Ruto when he has taken away the security of our leader Raila Amolo Odinga. Watim kamano kosoki kwa tim. Anadwa tiekoni ya. Baba pinyo chiek. Katakawa ni half term. Sani anana half term. Wabini warangu kakaji loso. Tuangeni half term. Half term nisho na wachako wige mani chunge maandamano. Korowa kwano 1 day, 2 day, teacher beach por wani half term. To chieminena nana kaje ogo loso iyo mupogre. To wadoki school. Wadoki school. Wadoki school. Wadoki school kozaki kwa dogi. Jowasia kae muneg mangeny moloyo e Kenya mangima. Kiny kwa tieko odiochieng' ma kiny brodo kwa seiko jogema uchiel. Kwa tieko odiochieng' ma kiny Jaugenya go gunja wabro yiko ji adek odiochieng' ma kiny rumo kiny. Alego usonga kwa watieko odiochieng' ma kiny ji ariyo. Rarieda ji ariyo. Bondo ji ariyo. Magi ji 14 to moko pod ni subtal. Nitie wuod Bondo kama nogo risasi. Ma risasi ni oboye nyaka sani. Kaka golo tamo daktache. Nitie wuod Yimbo kae. Mogo agadi sase kaji neno Bondo ka. Kendo go egodi chieng ogo tiendene gi military kind of weapon. Kano tere subtal kae. Tongad tiende. He was amputated.
Tingen samaninga do tiendene to no kong'eyo. En ko chiew to korangre kama kako bed to ido no onge tiende. Koro chako penyo no ung'ado tienda nang'o. Ung'ado tienda nang'o. Abe kana dhi nene to penya no rengo jogo ng'ado tienda nang'o. Nikech no kong'eyo kaka gino notimore. Resources are no goe dichiel parallel. Omiyo watiyo gi jojuogi. Magi jojuogi. Kioni, ile sufuria yako, sufuria hiyo yako, ilikuwa nafanya kazi zamani sana. Kama kuna evil spirits, unachukua hiyo sufuria na mambo mengine, unapiga ile evil spirits iende. Na wakati unapiga sufuria, unasema nyawawa. Ruto nyawawa. Gona Uhuru Gachagua nyawawa. Nyawawa kigo kang'ato sego nyawawa tigo uwi. Nyawawa uwi. Nyawawa. Nyawawa. Erur kamano warwa nyawang'aya. Gavana Mahoma Bay. Ero kamano. Ero kamana inya. Neja kom min piny to gi wendwa duto. Atimo mosainya kuom chopo modeko. Takelo kuyo na makende kuom jonyuol wede gosiepe. Mowito nyithindo e yor oyuma, e yor juok motimnwa gi sirikal mofuoni. Homa Bay kocha nye wan gi wuoyi miluongo ni John Best Kisumo ka. Nyocha wan gi wajumbe gi kane wadhi neno jonyuolne. Ni ogole ot Nyalenda kucho to goe mogo wiye ni. Mako yude to yude makoro en mananga makoro lokore cabbage. Okete ICU ka koro en cabbage. Kitingo wiye ni to dok mana luar mana piny. Ng'amane nindo, ng'amane ngima. Ogol satan ma jogi otimone nyithi joluo. To luo lives matter. Koome. Keta we ang'is chief mondi, chief mora winjo ni nika. Chief gimanyalo ng'isi ni thuru lo yieng'o. Thuru lo yieng'o. Chieng' mitho jobondo gi emane iki. Okibi neno welo. Chieng' mitho jogi ema bro iki ema bro bedo kodi. Marario. Come, we all know that the only qualification that you had to become IG of police was because of the way you threw stones with your own hands when you were commander of police in Nairobi. That was the qualification you had to become the IG of the police. The comments that you made, that we hired bodies, are most unfortunate. And that is the height of stupidity of a public servant. The insensitivity with which you spoke. These are real parents. These are real people. These are real youth of Kenya. Nimeona watu wanatembea kila mahali. Wanasema hawataki handshake. Hata sisi. Hakuna siku mtu yoyote ama baba amesema ya kwamba tunataka handshake. Lakini ile kitu baba amesema ni kwamba kila mtu analipa ushuru. Hakuna vile serikali inaweza kuwa ya kabila moja ama mbili. Kila mtu analipa ushuru na ile ndio baba amesema. Namalizia hivi. Jothurwa wan kako ganda luo. Awinjo ni jo uda ni wuotho kuondegi. Akia ni jo bondo udenyo udwa dhie uda ni mondo udhu chiem koso ang'o matimo. Udenyo. Tang'o mi uwe jo uda wuotho kama onge kata gima fuadho gi matin. Adwa ni manduach nu kako ganda luo. Ni wante. Kamora mora ma wantie. Kochakore Homa Bay, nyaka Miuru, nyaka Siaya ka, nyaka Jooma, nyaka Minnesota, nyaka Loka America.
Agwambo wunyalego ko wacho ni right to adi right. Ko wacho ni left to adi left. To ko wacho ni fire to adi monago. Ko wacho ni fire to adi monago. Nyasaye ogwedhu kendo ritu. Erokamano Wanyang'aya. Nitie gimoma Wanyang'aya oparona ka. Ing'eni Siaya ka. Siaya ka mwadhi marach. Wan gi wajumbe adek maringo gi Kenya Kwanza. Wajumbe adek. Tayo walo bende wa asembo ka. Gombo wa asembo ka. Ai nitie polisi moro ma Ugenya bende. Omiyo Siaya ka. Nyaka wanyis jopiny gi jo Kenya. Ne mae dala Jaramogi Oginga Odinga kamonyuole Raila Odinga Goburo Odinga Gorengo Nyatiengiri. Waloro koso kwaloro. Waloro koso kwaloro. Wakwa min piny mondo wache matin. Ke min piny. Erokamano. Jodalawa. Wano kwariure kama kaonge wach. Wabiro ka nikech wach nitie. To wabiro ka nikech wach notimore dalawa ka. Abiro ka kaka miyo. Kendo abiro ka miyo monyuol. I understand what it means to lose a child in that careless manner. Mine manka. Agintie. Mine manka. Mine manka. Mine untie. Kanyathini otho. Itimang'o. Ichako igo uwi. Kanyathini otho itimang'o. Dangiling. To nyithindu otho. Dakwagoni gi uwi. Uwi. To samigo uwi no. Tiluongo nyingi janek, okamano. Samigo uwi tiluongo nyingi janek, okamano. Ruto uwi. Gachagua uwi. Kome uwi. Nikech kakwa ng'eyo mage jok monego nyithindwa. Kakwa ng'eyo mage jok monego nyithindwa. Omiyo wawinjo lit. Ka ng'ato nyalo wacho ni polisi otimo maber. Kuom nego nyithindwa. Ng'ano jajuok usoko jajuok. Ojajuok usoko jajuok. Ka ng'ato nyalo wacho. Jogo riere matin. Ka ng'ato nyalo wacho ni maiti muketo kachaka. Nyithindwa manie coffin man kachaka. Gin jok mobedo hired. Apenjo jok mobet kata machiegni gi sandugego. Nyithindwa ni sandugego kose onge. Gin tie kanyo kose gionge. Ogi ni sandugego. To gin tie ni ngima kose gin tie ni githo. Abrocho Kisungu. Those young people whose bodies are lying there in the coffin,
Those young people whose bodies are lying there in the coffin, they are real. They are real. Each one of them, they are somebody's child. And as a mother, I feel the pain when somebody can open his mouth, his big mouth. When somebody can open his mouth and say those are rented or hired dead people. How can you hire dead people? Is he the one who received the money that was hired there? If you receive the money, let us know. Every time somebody dies, there's what is called investigations. I would urge the IG, give us the name, the list of names, and parade the policemen who killed these people. Our chokama, okduangwani IG, omiwa nyinge jo police no neko. How come we've never heard that they've been arrested? How come we've never heard those who killed have been arrested? Who are they? And who is going to investigate them? You are driving this country to the dogs. If you don't arrest them, if you don't parade them, if you don't take them to court, you are driving this country to the dogs. Uwinjo gimawachono? Uwinjo gimawachono? Ka ng'ato nyalo neko, buneg nyithindo mang'eny machalo kama, to kotere e court, the result and the end result of what is happening will be disastrous, because the people will take the law into their own hands. Nikech wang'ende onge sirkal that protects us. If the government cannot protect us, if the police cannot protect us, we have to protect ourselves, isn't it? We'll have to protect ourselves, isn't it? And how do we protect ourselves? Tell them to wait and see. Wait and see. Wait and see. Wait and see. Gibro neno gewangi. We can't have a lawless country where the government is in charge of killing, where the police are in charge of killing, and nothing happens. Surely, we are also human beings. We are human beings. We are real mothers, we are real fathers, we are real brothers. These are our children. If destroy our future, and our future are in these children. If you want to destroy our future will destroy you. Be careful. Don't say that they're helpless, they don't have weapons, they only have stones. Those stones can turn into bullets. Those stones can turn into something else. The government is meant to protect us. The police is meant to protect us, not to destroy us, not to maim us, not to kill us. You put a lot of fear in our people. You put a lot of fear in our children. Do something. If you want to rule us, not to govern. If you want to rule us, be careful. Be careful. If you say you are elected to govern, govern. Don't rule and don't kill, don't maim. Ana unge gweche mayasho mang'eny. Ago mana mos ni nyithindwa jowa mose lose jogi. Oh, who don't know what you achieve? Yeah, adiera to ben.
Adiera tober. Adiera tober wawachnu adiera. Chief muwacho no. Edala wakanya miraka. En wuod yuora. Edala waka. En wuod yuora. To kata en wuod yuora. And aher kwayo kama. Ko yer wuod yuora mondo ritwa kar kae. Mokwongo nego tere for training. Onego tere for ang'o. Onego puonje. Onge dala modoke nikech oredi en dala. Onego puonje. To wuod yuora oitimo marach. Wuod yuora itimo marach. Imiyo remb ji chweri dala waka. Imiyo remb oweteni chweri dala waka. Ok itimo maber. Dhi e kanisa. Kata kin jalejo. Kata ka in kanisa migine. Dhi kwa Nyasaye werruok. To kwa jo dala wagi bende werruok kuom timo timoreno. Ero kamano. Thank you. Mama okwero chief koso okokwero chief. Kendo gima mama wacho ka. Mane nitie ja Amerika moro miluongo ni Malcolm X. Kane jorotenge ma Amerika, jorochere ma Amerika noketo gi kamarach. To ne gipenjo. The ballot or the bullet? The ballot or the bullet? If Ruto wants a free, democratic country, we must have free and fair elections. And therefore, the talks must go on that trajectory. I have the honor now of calling His Excellency Kalonzo Musyoka, Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you. Jothurwa Onte. Nyasaye ber. People of Nyanza. People of Siaya. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo tumefika hapa kuomboleza pamoja na familia za wale vijana wetu ambao waliuawa kupitia risasi iliyofyatuliwa na polisi wa Kenya. Na tumehuzunika mno Kenya nzima. Naomba munisikilize, nitakuwa mfupi sana kwa maneno. Lakini nitakayoyazungumza pengine yana ushawishi mkubwa sana. Mimi naamini Inspector General wa Police hajasoma katiba 2010 ya Kenya. Kama ameisoma, Senior Counsel Martha, Senior Counsel, my brother and Governor of Siaya, Senior Counsel Omolo Tiende, I refer us to Article 243 of Constitution 2010. This article establishes the National Police Service, not the police force, police service. Article 245 establishes the office of the Inspector General of Police. I refer us to those articles. Now, the only way Kome can get away with criminal liability is to resign. And even if he resigns, it is not enough. He can only get away if he establishes under Article 245 that he was given instructions by Kindiki to do what he did, trying to kill Baba. I was with Raila.
when they hit him mara 10. Tulipo escape na Kioni alikuwa nyuma yetu, tukafika mahali tulikuwa tumejificha kwa hoteli moja ya Rafa Utuju. Baba akaniambia, come and I show you something. Alienda akanionyesha, angalia hii. Bullet moja, bullet 2, hii ilikuwa inanilenga, bullet ya 3. Mungu ni mwema. Gari yenyewe ilikuwa kabisa ya kiongozi. Hawangeweza. Kama sio hiyo gari, tungekuwa tukiongea mambo mengine Kenya hii. Macho yangu mwenyewe nikaona, nikadhibitisha kwamba hii ni risasi. From what brother Jim Orengo refers to as assault rifles. Assault rifles ya kwenda ile ambayo ingepigana na Al-Shabaab na watu kama hao. Ilikuwa inaelekezwa Raila Amolo Odinga. That was after the battle, ndugu, the battle of Pipeline. We have been in demonstrations before with some of our colleagues who have since wamesalimu amri. Remember siku za code, tukisema kina Hassan waende na walienda. Tulifanya demonstration, tukapigwa tear gas. Lakini hii ilikuwa vita. Hii haikuwa mambo ya tear gas, hii ilikuwa ni kumaliza Raila once and for all. Wengine walisema hivyo. Walisikika akisema they want the final solution. Ya to do away with Raila Amolo Odinga. Lakini Mungu ni mwema. Raila ako hapa. The battle of Pipeline. Hatujasikia wale watu walikamatwa, wameonyeshwa kwa runinga za dunia. Somebody with assault rifles piga gari yake na hata ya media car, hajashikwa. Na huyu Kome alisikika baada ya kwenda kuiba kondoo za Mama Ngina Northlands, wakisema they are going to watashika waliokuwa wanahusika. Remember the story of invasion of Northlands. Nobody has been apprehended. So what do we trust? Tunaamini yapi? Maneno gani? Maneno yapi anaweza kuyazungumza hao wa Kenya wazalendo wakaamini wa hiyo Inspector General? So hivyo akionyesha kwamba he received written instructions under Article 245 senior counsel Jim Orengo. The only way he can get away with it, if he says he received the written instructions to go and try to assassinate Raila Odinga. Mimi niliponia chupu Mathare na yale magari ambayo again ndugu Jim Orengo alikuwa akizungumzia. Hii haikuwa malori ya kawaida. Yanabeba ile Maria, hiyo yanabeba sumu, chemicals za kuadhuru watu wa Kenya. Therefore, we shall not deal with this matter. I don't believe this matter of police brutality is even for our team in the dialogue team. This is a bigger issue. This is a very serious matter. And it should be addressed separately. Kwa hivyo, mtu anaweza kutolewa kama Inspector General of Police, kama mwenda wazimu, kama ni bankrupt, kama ana fail under chapter 6 on integrity. And therefore, that's why I believe who Inspector General, if indeed he is an Inspector General, whether he has actually read the Constitution. And let him not bring the good people of Meru. Mimi natoka sehemu ile ingine ya Meru. Meru kwangu ni nyumbani. Wa Meru hatuwezi na wadharaka pale, ndugu zangu, majirani zangu, tuaibishwe na mtu mmoja anajiita Kome na kusema anadhulumiwa kwa sababu ni Mmeru. Haiwezekani. So we have to deal with them. Therefore, my advice today, out of bond, if indeed there's rule of law in this country. By the way, Ruto anaweza pia akamfuta kazi. Ingawaji alikuwa approved na bunge hili. Hili bunge hamukukumbuka. When I remember I was in Germany, wakati Raila alirudi after the 2017 elections, na yule alikuwa in charge ya kupiga watu tear gas
That time Koome mwenyewe alikuwa anatupa mawe. Kwa hii statement anasema, what do you expect of us? Amuja isoma hii maneno, amesema maneno makubwa. Sasa anasema, what do you expect of us? Kama mtu anakuja na mawe na sisi tuko na buduki, what do you expect of us? Now he forgets this is not anymore Kenya Police Force. This is Kenya Police Service. Utumishi. Therefore, mimi naona swala hili limegadhabisha watu wengi sana. Wakenya wote. The most honorable thing, and even when in addressing our international friends, if you think this Kenya, this country, can be a nation under the rule of law, which it should be, but unfortunately, right now, it's a nation under police brutality, then you have to advise accordingly. Koome does not qualify, as we speak, to be the Inspector General of Kenya Police. Mimi maliza yangu na Koome. Wangapi wanakubaliana na mimi? Because hata mambo ya Shakawala angekuwa jameni amegundua watu 400 wameuawa kule. Therefore anybody at the level of Inspector General ambaye anasema viongozi wanaweza kwenda na kurend mili, yani kununua mili kwa morgue, that is why I'm saying under Act Chapter 6 of the laws of the Constitution of Kenya, he completely falls short and he should resign. That is a message I wanted myself, na najua kwamba watu wengi hapa wamegadhibika sana. Kwanza mtu anaota Wajackoyah ameongea Kijaluo ile kali. Sijawahi kumsikia Millie Odhambo, my landed sister, akiongea ile lugha aliongea hapa. Na kuna daktari hapa aliongea ingine mbaya. Watu wamegadhabika. And therefore, mimi naona tu tukubaliane kwamba tujitahidi. Kenya ni yetu sisi zote. We agree that every inch of Kenyan territory belongs to Kenya, and we have equal rights and responsibilities. We cannot negotiate the issue of rights. Kwa mfano, ni haki kabisa kikatiba kisheria kwamba aliyekuwa Prime Minister wa Kenya, Raila Odinga, is entitled under the Kenyan law to proper protection. Mimi ningekuwa Ruto, ningekimbia sana kuhakikisha Raila anapata askari wote. Imagine kama Raila anahujumiwa. Just imagine. Just imagine. Na swala hili even before the talks hatutaki kulizungumzia, because yale ambao wametupeleka kule ni kuhakikisha kwamba tunaweka haki za wananchi kwanza mbele. Agenda yote tutaikubaliana naye Jumatatu. Alafu tutazungumza mambo yote ambayo mnajua tunayaelewa. Na haturudi nyuma, hatuwezi. Wangapi wanasema tusirudi nyuma? Kwa hivyo mimi leo naomba tu nikome hapo. Nimwalike dada yangu Martha Wangari Karua. Chini ya kama. Bodontie. Habari zenu. Leo tuko hapa kusema pole kwa familia ambao wamepoteza wapendwa wao. Na wale wote nimeona ni vijana. Wameua vijana wetu, vijana ambao ni baba, ni vijana wamewacha wajane, wamewacha mama zao, wamewacha ndugu, dada, na tuko na majonzi. Na tunaona ni vibaya mtu akituchekelea wakati tuko na majonzi. Na ndio tunaambia Koome na Ruto, William Ruto na hao wote wamekalia viti kibadia nao ya kwamba wametudhuru sisi wa Kenya. Na mimi nimeangalia, nimeona
ya kwamba Ruto anatafuta kutambulika na kuua watu. Ate ndivyo akikohoa tuwe tunanyamaza zote. Mimi nataka kumwambia hatuwezi kumtambua kwa sababu ya kuua binadamu. Tutamtambua wakati sava itafunguliwa tuone kura zilizokuwa. Sababu sisi wana Azimio tunajua aliyechaguliwa rais ni Raila Amolo Odinga. Huyo ndio His Excellency the People's President. And Her Excellency the People's First Lady is my friend Mama Aida Odinga. Waelewe hiyo. Kama unataka tukutambue, mwaga hizo kura hapo, tuhesabu tena, fungua sava. Kama ni zako tutakutambua, lakini tunaelewa sio zako. Na ndio unababaika. Hata ukiua watu, wengine wetu hatutakutambua milele. Sisi tunaomba, kama mtu amechukua Biblia, hata kama wewe rais bandia, umechukua Biblia kusema utalinda katiba ya Kenya. Na umuhimu wa serikali ni kulinda maisha. Haiwezekani pesa yetu iwe inatumika kuua watoto wetu. Na ndio tukapiga ripoti tukasema, wewe William Ruto tunakujua. Tunajua umewahi kushtakiwa kule Hague. Na kesi haikuendelea sababu washahidi wote waliangamia na wengine wakatoroka. Lakini makosa lawama haukuondolewa. Na tukakuonya tukianza maandamano, usije ukaua wa Kenya. Lakini umeendelea na umeua wa Kenya. Mimi nataka kuelezea, hata ukiweka sahihi mkataba wa kukuficha usiende ICC, hiyo mkataba chini ya katiba ya Kenya ni bandia. Ukisoma katiba ya Kenya inasema haki za kibinadamu zipewe kipaumbele. Na kitu yote, jambo lolote ambao hainui haki za watu, hiyo itakuwa ni bandia. Hiyo mkataba tutaichallenge, and you will answer for killing innocent Kenyans. Wakati watu wanaandamana, kama iko shida, polisi wanaruhusiwa watumie tear gas ya kutawanya watu. Huwezi ukatumia live bullets. Tear gas ikitupwa, hakuna mtu ambaye hatoroki. Na wananchi hawana fujo, maandamano inakuwa ni peaceful. Ile wakati polisi wanaleta fujo, ndio ghasia hupatikana. Hiyo si kweli. Kwa hivyo tunasema, these killings will be avenged. The blood of these innocent Kenyans will be avenged. You can sign as many treaties as you like. They are all null and void under the laws of Kenya, and you and your officers will pay for this. Na tusifiche tuseme kome na wengine. The buck stops with Ruto. For the illegitimate regime, the buck stops with who? Ruto. Na yeye, he has owned up. The day he congratulated the police, alikuwa anaidhinisha amri yake imetendeka. Kwa hivyo ni yeye aliwatuma